Dakle, Rut Ana Butner će vam se sada obratiti. Prevod. My name is Rut Ana Butner. I'm the team leader of the ZAP project, and excuse me that I cannot talk in Serbian. Moje ime je Rut Ana Butner, ja sam vođa tima ZAP projekta, izvinjava se što ne može da vam se obrati na srpsku. We are very pleased to work here in Serbia, and especially that we could develop together with the Ministry of Trade and Service this new draft for the consumer protection law. Drago nam je da radimo u Srbiji, da smo mogli zajedno u saradnji sa Ministarstvom trgovine i usluga da pomognemo u izradi nacrta zakona o zaštiti potrošača. We learned from your former consumer protection law from 2005 that Serbian has taken the French way how to deal with consumer protection. Iz prethodnog zakona o zaštiti potrošača, odnosno ono koji je još uvek na snazi, smo uvideli da je Srbija krenula putem francuskog zakonodavstva prilikom regulisanja ove oblasti. You probably know that in the EU we have a lot of different directives covering different parts of consumer protection. Verovatno znate da u Evropskoj uniji imamo različite direktive koje pokrivaju različite oblasti koje se tiču zaštite potrošača. So all members of EU and also the one who want to be in maybe, I don't know when, members of EU have to take away how to implement all these directives. Tako da sve članice Evropske unije i one koje pretenduju na to da postanu članice moraju da preuzmu ove direktive i implementiraju svoje zakone. There are different ways. There is the way that you take the directive and you put it in a law what you even have. Like I'm a German, and in Germany we have taken a lot of directives and put it in our law on obligation. Postoje različite načine da se preuzmu direktive. Postoji mogućnost da se to unese u postojeće zakone, kao što je to slučaj u Nemačkoj, gde su oni sve ove direktive koje se odnose na zaštitu potrošača ubacili u zakon o obligacionim odnosima. But there is also the other way, and I learned in this project that maybe the other way is much more easier for consumers. Ali postoji drugi način koji je mnogo lakši za potrošače, a to je ovaj na koji mi radimo. And this is the way that you started to have in 2005. You took one law for consumer protection and all rights and obligations also from consumers you put in this one law. A to je način na koji je Srbija i krenula, donevši zakon 2005. koji je usvojeno zakon o zaštiti potrošača, gde se sva prava potrošača na jednom mestu u jednom zakonu. In this law you will have a lot of especially information duties for traders according to consumers. U ovom zakonu postoje mnoge obaveze trgovaca o obaveštavanju potrošača o njegovim pravima. This is one very important tool what the EU has developed very well. To je jedno sredstvo koje je Evropska unija veoma razvila, veliki akcenat je stavljen na to. And on the other hand, the consumers will have in specific contracts, if the contracts are in a specific way done, say through a catalog, or kao i prava koje se odnose na posebne ugovore, kao što je, na primjer, poručivanje putem kataloga. Or if it is a very complicated contract like a credit contract, then the consumers have in EU member state the right to withdraw. Kao i ako se radi o veoma komplikovanom ugovoru, kao što je slučaj sa ugovorom o kreditu, da potrošač ima pravo da na jednostrani raskid, da izađe iz tog ugovora. What I have seen in Serbia till now, I'm now living here 2 years. Ono što sam videla u Srbiji, ja sada živim u Srbiji već 2 godine.
that you can find, or I have found, a lot of things what I also could buy in Germany, what I also could buy everywhere in Europe, or maybe in a lot of very well-developed countries in the world. Ono što sam našla u Srbiji je da ovdje mogu da se nađu artikli koje mogu da se kupe svuda u Evropi, u Nemačkoj ili u svim razvijenim zemljama. But on the other hand, that consumers, if say something is wrong with the product, or if something is wrong with the service, then it is difficult. Ali ukoliko postoji nedostatak proizvoda koji se kupuje ili nedostatak u usluzi koja se pruža, onda je ostvarivanje prava potrošača veoma teško. We think that it is very important that consumers can trust, that they can trust when they buy something, when they get a service, when they go to holidays, whatever, that they can trust the traders. Smatramo da je veoma važno da potrošači imaju poverenja u trgovce, a na trgovce mislimo i na one koji pružaju usluge, kao i one koji pružaju usluge turizma. And as more as a consumer trust, and as more as he is satisfied, as more as the economy is growing. I što je veće to poverenje potrošača u trgovce, to više raste, da kažem, tržište. Sure, all rights can be misused. Sva prava se mogu zloupotrebiti. From all sides. Sa svih strana. But I think that Serbia will make a very good job with this new law to make big steps forward in the economy. Ali smatram da će Srbija veliku stvar učiniti sa ovim zakonom i samim tim i pomoći ekonomiji. And I want to finalize with one for me, very important point. I želim da završim sa jednom stvari koja je veoma bitna za mene. Worldwide, the EU is the only countries united who have a very well developed consumer protection. I širom uopšte na svijetu Europska unija je jedna od vodećih unija, zajednica koja je dobro regulisala zaštitu potrošača. And that is why consumer protection of EU is a lot of countries outside of EU are very interested in this kind of how to protect consumers. I zato mnoge zemlje van Evropske unije su veoma zainteresovane za rješenja koje je Evropska unija donela kako bi unijeli u svoje sisteme. To say only one example, the German Ministry for Consumer Protection, we have a German Ministry for Consumer Protection. Na primjer, Ministarstvo za zaštitu potrošača u Njemačkoj, pošto ono postoji kao posebno ministarstvo, is working till 5 years now with the Russian government to implement also very specific consumer protection rules in Russia, because I think worldwide it is more and more understanding that it is very important for economy to have a good protection of consumers. Ministarstvo za zaštitu potrošača Njemačke već 5 godina sarađuje sa Rusijom, zato što je Rusija veoma zainteresovana da ove rješenja unese u svoj sistem i uopšte u svijetu je prepoznato da je Evropska unija definitivno najbolja rješenja, pa ih i mi preuzimamo. Hvala lepo. Hvala lepo. Rukovodilac projekta ZAP u Srbiji, gospođa Rut Ana Butner.